Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos, remotos y llenos de vida de este maravilloso planeta. A este nuevo, extraordinario, profundamente adorado, enriquecedor y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación, el respeto y el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien, disfrutando plenamente, con excelente salud, armonía familiar y una gran alegría, de cada hermoso, bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle, profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y extenso inicio de nuestro video. El clima en este hermoso, verde, frondoso y pintoresco rincón del mundo se encuentra sencillamente perfecto, regalándonos una atmósfera sumamente agradable, fresca, limpia, revitante y rebosante una tranquilidad inigualable que parece envolver, abrazar y bendecir cada espacio de este idílico y pacífico paisaje natural. Ay, como ya se ha convertido en una entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras entrañables historias de vida, aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso, continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible, dedicando absolutamente cada segundo de su existencia, cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, the sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus adorados hijos. Quien son el motor indiscutible de su lucha diaria. En las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivador y bellísimo recorrido visual, podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón, profundamente conmovido como la incansable protagonista se encuentra inmersa, enfocada y totalmente concentrada en una de las tareas más exigentes, físicas y transformadoras de su jornada. Los labores de construcción, mantenimiento y acondicionamiento general de su querido hogar. En este entorno rural donde la autosuficiencia es la clave para salir adelante, la madre decide tomar el control absoluto de las mayores estructuras de la vivienda. Con una determinación imbatible y una fuerza de voluntad que desafía cualquier noción de fatiga. La vimos manipular herramientas y materiales rústicos con una destreza verdaderamente asombrosa. En las imágenes se aprecia cómo se encarga de adquirir y acomodar robustos trozos de madera, varas resistentes y maderas de diferentes tamaños, colocándolos estratégicamente para fortalecer las paredes, los soportes y la estructura general de su refugio, asegurándoos de que cada pieza quede firmemente instalada y perfectamente adaptada al diseño rústico de la casa, conforme avanza la mañana y el sol va cobrando mayor intensidad sobre el paisaje. La dinámica de trabajo de la madre se intensifica de manera notable, abarcando ahora las tareas de limpieza profunda y acondicionamiento del espacio interior y exterior. Para levar así ese importante labor, la vimos trasladarse con baldes, cubetas o recipientes llenos de agua fresca, acarriéndolos desde la fuente cercana hasta el área de la vivienda con un esfuerzo físico admirable. Una vez provista del líquido vital,
La madre se encarga de verter el agua de manera uniforme sobre el suelo y las estructuras de madera, utilizando escobas y herramientas de limpieza para lavar minuciosamente cada rincón de su hogar. Con una dedicación insuperable, frigo y enjuaga las superficies, retirando el polvo acumulado, la tierra, y cualquier residuo, dejando todo el espacio impecable, fresco y perfectamente acondicionado para el disfrute de su familia. Esta minuciosa tarea de lavado y purificación del entorno refleja su constante búsqueda de la higiene, el orden y la dignidad en medio de las limitaciones del campo. Es preciso y entrenable momento de la jornada. La dinámica familiar y comunitaria se enriquece con la calidad y alegre presencia de allegados o amigas cercanas, que se acercan a visitarla y a compartir un momento de convivencia. Con la ayuda y la compañía de estas personas, el ambiente del hogar se llena de una energía sumamente positiva y solidaria. Tras haber concluido las labores de lavado y limpieza profunda, la madre dirige su atención hacia la preparación del espacio para el descanso nocturno. Con movimientos suaves y coordinados, se encarga de extender y acomodar pulcramente los colchones, las sábanas y los cobertores sobre el suelo o las bases preparadas, transformando la estancia en un dormitorio acogedor, cálido y sumamente confortable. Cada detalle es dispuesto con esmero, asegurando que el lugar cumple con las condiciones óptimas de abrigo y comodidad. Para proteger los suyos durante la noche, con el área de descanso ya completamente lista y ordenada, la madre procede a reunir a sus adorados hijos, tomando en brazos a la pequeña y guiando al resto de los niños hacia el interior del hogar. Con una ternura desbordante que enternece el alma, los acuesta cuidadosamente sobre las camas improvisadas, colocando abrigadores, cobertores y cobillas encima de ellos para protegerlos del fresco de la noche. La imagen de la madre velando amorosamente el sueño de sus pequeños, acomodándolos con infinita paciencia y asegurándolos de que se encuentran seguros y calientitos. Es el testimonio más fiel del sacrificio silencioso, la entrega absoluta y el amor incondicional que definen cada segundo de su valiente existencia. Finalmente, tras haber cumplido con todas las responsabilidades del día, la madre se acomoda junto a sus hijos para descansar, tomando un momento para reponer sus propias fuerzas mientras disfruta de la tranquilidad del hogar. Chorando hacia un capítulo ms de esta inspiradora y emotiva historia de superación. Si es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video, el cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de un esfuerzo físico incansable, de una ternura maternal desbordante, de dinámicas familiares auténticas y genuinas, y de un espíritu de superación verdaderamente ejemplar y digno de toda nuestra admiración. Ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálido y entusiasta posible. Dejen un gran like en la parte inferior. Suscríbanse de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón. La fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo el mundo, para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia, atención, empatía y cariño hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso, bendecido, lleno de paz interior, salud robusta, prosperidad y abundancia, y hasta la próxima gran aventura de la vida. Chao, chao.